to heal, yet still you fight with what you're told, and hold on to your scars and wounds and paths of home. And I said, what would you do if you could lose all your burdens? Yeah. And I said, my words are few, but I love you. Those words, please hear them. Yeah. I can't begin to comprehend what you've been through. I wish it was all just pretend, just an awful dream. But please don't let your heart grow dead, for God restores and brings hope and grace and truth and life. And I said, ooh, what would you do if you could lose all your burdens? Yeah. And I said, my words are few, but I love you. Those words, please hear them. Yeah. We're both alive, so we'll pour out grace until 最高だって。こういうのが見たくて何度も来てる。I got the letter that you left in my mailbox. Sometimes love ain't meant to last forever. It turns me back into the stone man I was before. Been diving back into that Tennessee whiskey. At least it has the decency to tell me it miss me. Open all my windows, lock the front door, and it'll be a cold day in hell before I let you back into my bed. And it'll be a cold day in hell before these thoughts of you fill up my head. I'm holding on
let you walk back in through the door. And it'll be a cold day in hell before I let you back into my bed. And it'll be a cold day in hell before these thoughts of you fill up my head. I'm holding on, I am holding on. I'm saying goodbye one last time. I'm saying goodbye. It'll be a cold day in hell before I let you back into my bed. And it'll be a cold day in hell before these thoughts of you fill up my head. And it'll be a cold day in hell before I let you back into my bed. It'll be a cold day in hell before these thoughts of you fill up my head. あ、今日は八丈島に来てますけれども、はい。今日天気どうですか？晴れです。でも少し風がありましたね。で途中で少し曇りましたけど。今日、はいドローン飛ばせました？飛ばせました。どういう映像を撮りましたか？まだまだ練習段階なので、構造とか画角とかは全然考えてないんですけど、もう安全に飛ばす、もうちゃんと戻ってくるっていうことを頭に置いて、丁寧に操縦することだけを目的として今日は飛ばしました。どういう絵が撮れましたか？海岸で撮ったので、海岸の潮の引きとか、あと崖を下から上にっていう構造で撮ってみました。なるほど。また来たいですか？また来たいです。クジラは見つかりました？残念ながら今日はクジラは見ることができませんでした。お昼ご飯はいかがでしたか？お昼ご飯は八丈島の郷土料理をいただきました。そこの料理屋さんで育ててるお芋だったりとか大根だったりとか、八丈島のアシタバというのが有名で美味しかったですか？美味しかったです。なんかお部屋の壁が崖になってたみたいですけども。そうですね。なんか風よけの石垣をそのまま壁のデザインにしちゃいましたっておっしゃってました。家の方が石垣より後にできたんですね。アートにできたみたいですね。どうもありがとうございました。